Огонь! Стоя к бою, заряжай. Вперед! Огонь! Я командир группы, лидер. В руках у меня автомат специальный Калашникова AK-47 с коротким стволом. Снайпер подразделения «Слон». Снайперская винтовка Драгунова. Снайпер подразделения номер 1 «Мастер». Снайперская винтовка ВСС «Винторез». Студент. В руках АК-47 с подствольным гранатометом. Адмирал. В руках тот же самый вид оружия. Ганс. В руках у него легкий пулемет, ручной пулемет системы Калашникова. Вот у нас есть снайпер. Он имеет большой боевой опыт. Адресуем вопрос ему. Ну, это в зависимости от задачи. Если есть задача убить, то стреляешь в основном в голову или в сердце. А если задача выбить из колеи, то, как сказать, выбить оружие, то стреляешь или в руку, или по ногам, чтобы как бы обездвижить противника и не дать ему возможности что-нибудь сделать против вас. Все. Прицелиться в человека и выстрелить – это не так просто, как вот это можно быстро сказать. Ты военный, ты выполняешь задачу. Ты обязан ее выполнить. Если для того, чтобы выполнить, нужно кого-то убить, вопрос, наверное, так звучал, я сделаю это. Потому что я профессионал. Мне раздумывать не дано. Five, four, three, two, one. Looks good in there, everything inside there, but it went off on an angle and exited out the side. It's probably hit the wall over there somewhere. Five, four, three, two, one. Good. Bring it down this way a little bit. Fine, good. Okay, thank you.
The yawing or the tilting on the axis extends from about 6 inches of penetration right up till where the bullet exited the path, exited the block of gelatin at about 20-some inches. You can see the temporary cavity extends that whole area, and the wider tissue path made by the bullet you can see very well, which means that the bullet was going sideways for most of its path. But you can also see that there are no bullet pieces in the gelatin, no bullet pieces at all, which means that the bullet did not come apart, did not break or fracture while it was in the gelatin. The AK-47 is probably a very ideal bullet for causing a wound in a soldier. And what must be kept in mind is, for military purposes, it's usually felt that a wounded enemy is very useful on the battlefield, because in order to handle someone that's wounded, it takes at least 2 people who are not wounded away from being combatants, and therefore a military weapon that wounds is considered ideal. There's probably more AK-47 rounds fired now in various battles throughout the world than any other round. Now, if we look at the M16, here we have a smaller caliber bullet. The AK-47 is a 30 caliber bullet. It weighs 123 grains for each bullet. Now, the M16, however, is only a 22 caliber bullet. It is much smaller. It is useful because it is a lighter weight cartridge. The soldier can carry many more of them. It is also a cartridge that causes very little recoil. So it is easier to take a recruit and teach him to fire this weapon than the 30 caliber weapon. So it has certain advantages on the field of battle. However, since it is such a small caliber compared to the AK-47, if it acted the same way as the AK-47, it would make such a small wound that the wound might not be adequate for military purposes. However, the M16, in the fact that it does fragment, does increase its wounding capability to some degree, and therefore brings its wound up to the level of the one made by the AK-47, and makes its wound an adequate wound for military purposes. Это дело нам известное. Я в армии научился быстро чистить картошку. А внук удивляется: как ты, дедушка, быстро чистишь? Я говорю: в армии научили. Ты, говорит, наверное, сейчас там наряды отбывал, раз картошку научили чистить. Я говорю: не без этого было. О, красиво, что было, красиво. Das erste Mal war ich in Kasachstan verheiratet, habe einen Sohn, Viktor, aus dieser ersten Ehe. Meine zweite Frau Katja war technische Zeichnerin in einem Moskauer Konstruktionsbüro. Sie brachte auch eine Tochter mit in die Ehe. Mit ihr habe ich meine erste Tochter Lena und dann Natascha. Natascha wurde Tänzerin, und als meine Frau Katja nach schwerer Krankheit starb, nahm Natascha die Verantwortung für den Haushalt und die Familie auf ihre zerbrechlichen Ballerinaschultern. Ein sinnloser Autounfall nahm mir Natascha. So viel Wärme und Liebe hat sie ihren Geschwistern und Neffen gegeben. Sie brauchten sie so dringend, denn ich widmete mein ganzes Leben einer einzigen Sache, und all meine Zuwendungskraft wurde davon aufgesaugt. Ich glaube immer noch, dass ich ein wirklich großes Ziel erreicht habe, aber ohne Nataschas Lächeln beginnt es zu verblassen.